Montag, von Montag. Mon Montag, Ja, äh, ja, Dienstag, wiederholen. Montag. Montag, Dienstag, Hallo, Hello. kannst hallo, du mich hören? hallo. Yeah, now we can see you. Ja, jetzt wiederholen bitte. Yes. Montag, Ja, Dienstag, Dienstag. Dienstag, Ja, Mittwoch, Mittwoch. Ja, Donnerstag, Donnerstag. Freitag, Freitag. Sehr gut. Samstag, Samstag. Samstag, Ja, Sonntag, Sonntag. Sonntag. Ja, sehr gut. Und wie viele Monate haben wir? Monate? Monat, February. Januar? February. Januar, Oh, okay. The total number. Ja, Januar. January, Januar, Mhm. February, Mhm. March, März, ja. April, April, May, Mai, June, Juni, Juni. Okay, Juni, July, ja. August, 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 September, August, September, September. September, Mal wiederholen bitte. Montag. Oh, ja, Montag. Montag, Montag, Dienstag, Ja. Dienstag, Mhm. Mittwoch, Mittwoch. Ja, weiter. Mittwoch, Donnerstag, Mhm. Pritam, Freitag, Pritam, du auch bitte. Freitag, Ja. Ja, Freitag, Freitag. Montag, Ah, Freitag, Freitag. Samstag. Samstag, Samstag, Weiter. Sonntag. Sonntag. Ja. Sonntag, Und Monate? Januar, Pritam. Januar, Mhm. Januar, Mhm. Beide zusammen. Beides zusammen. ja, Februar, Ja, Pritam auch. yes sir, yes sir. Speak together. Read. Januar, alles zusammen. Januar, Zusammen, together. Januar, Do it together. Januar, Aha. Januar, Januar, Mhm. Februar, Februar, March, März, März. März, March, Mhm. April, April, Mhm. Mai, May, Mai. Mhm. Juli, June, Juni. Juni, Juni. Juni, Mhm. Juni, Juli, Juli, Mhm. August, August, August. September, September, Stop. August. August, August, Mhm. September. September, September, Mhm. November, October, October. October, October, October. November, November, October, November. November, November, Mhm. December, December. December, Ja. Pritam? December, Ja. Allein? Ja. Monate. Monate. Wie? Ja. Sag mal. Januar, Nur Pritam. Monate, Nur Pritam. Ja.
Okay, Pritam, weiter. Uh, yes, sir. Okay, Roshna, help him. Yes. Help him. January, January, February, Pritam, February, speak out. Yes. January, say February, together. March, 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 April, April, May, May, Juni, June, Juni, July, July, uh, July, 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 Yuli, August, August. July, Uh-huh. August, Mm-hmm. September, September, October, October, November, November, Mm-hmm. December, December. December. Yeah, good. December. Okay. Nun zählen. Zählen. Zahlen. Zählen. 1, 2, 3. Zahlen. Eins, Mhm. Eins, Mhm. zwei, zwei, Mhm. zwei, drei, 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 vier, vier, vier fünf, und fünf, Fünf. sechs, fünf, Mhm. sechs, sieben, sieben, Mhm. acht, acht, 8. acht, acht, Mhm. neun, neun, Mhm. zehn, 10, 10. 10, 10, Mhm. 10, Weiter. 11, 11, Mhm. 12, 12, Mhm. 12, 13, 13. 13, 13, 13, 13. 13, 13, 13. 14, 14. 14, 15. 14, 15, 10. 15, 15, 10. 15, 10. 6, 16, 16, Ja. 16, 17, 17. 17, 17, 18. 18, 18, 19, Ja, 19. 19, Weiter. 20, 9, 20, 20, 20, 20. 20. 20, 20. Ja. 20, 21. 21, 22. 21, 22, 23, 22, Yeah. Come on, Pritam. 24, Quickly. 24, 23. 23, 24. 24, 24, 25. 25, Ja, weiter. 25, 26, Mhm. 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, Ja. 30, 30. 30, Mhm. 30, Weiter. 30 und 31, 31. 31, Mhm. 32. 32, 32, 33. 33, 33, Ja. 35, 34, 34. 34, 34, Mhm.
35, 35, Mhm. 35, 35, 36, 36. 36, Mhm. 37, 37, 38, 38, Mhm. 39, 39, Ja. 40, 40, Hm. Weiter. Roshna, weiter. ja, 41, 2, 41, 41. 42, 41. 41, 41, Hm. 42, 43, Mhm. 43, 43, Ja. 45, 44, Gut. Ja. Weiter. 45, 45, Mhm. 46, Ja. 46, 47, 47, Okay. 49, 48, 48, Mhm. 49, Mhm. 49, Mhm. 50, 50, Weiter. 51, 51, Mhm. 42, 52, Mhm. 50, 53, 53, Mhm. 54, 54, 55, 45, 50. 56, 54. 46, 50, 49, 56. 56, 6, 56, Mhm. 57, 52, 57. 57, 57, Mhm. 58, 58, Mhm. 59, 59, Mhm. 60, 60. 60, 60, Weiter. 60, 61, Mhm. Hm. 61, Ja. 63, 62, 63, 63, 64, 65, 64, 65, 65, Mhm. 66, 66, Ja. 67, 67, Ja. 78, 68, 60, 69, 69, Mhm. 70, Ja. 70 und 60. Ja. Weiter, weiter, weiter. Nicht stoppen. Ja. 71, 71, Ja. 73, 73, sorry, 2, 4, 72, 73, 74, 74, 75, 65, 76, 6, 76, 77, 67, 78, 78, 79, 79, 80, 69. 80, 70. 80, 76. 78. 79. 79, 80. 80, Ja. Weiter. 81, Mhm.
einundachtzig, 82, zweiundachtzig, dreiundachtzig, 83, fünfundachtzig, 84, 85. Mach deinen Mund auf. Mund immer 85. aufmachen. A. 85. 85. 85. 85, 85, 80. 86, 86, Mhm. 87, 87, Mhm. 88, 88, Mhm. 89, 89, Mhm. 19, 90. Ja. 90, Mhm. Weiter. 90, 91, 91, Mhm. 92, Mhm. 92, Pulang, was kamu kurang? 93, Ja. 93, Mhm. 94, Ja. 94, 95, Mhm. 96, 96, Ja. 97, 97, Ja. 98, 98, Mhm. 99, 99, Mhm. 100, Mhm. 100. 100, Oder 100. 100. 100, Ja. Weiter. 100, Weiter. 101, Ha? 102, 101, Mhm. 102, 103, 103, 104, 104, 105, 105, 106, 106, 107, 107, 108, 108, 109, 109, 110, 110, 110. 100, 10, 110. 110, 110, 110, Mhm. 110. Weiter. Ja. 111. 111, 112, 100, 100, 111, Mhm. 12, 112, 113, 13, 114, Ja. 114. 115, 115, 116, Mhm. 116, Mhm. 117, 117, Mhm. 118, 118, 18. Mhm. 119, 119, Ja. 120, 120, Mhm. Weiter. 121, 121, Mhm. 123, 122. 22, Mhm. 123, Ja. 123, Ja. 124, Mhm. 124, Ja. 125, 125. 125, Ja. Ja. 126, 126, Ja. 127, 127,
27. Ja. 128. 128. Mhm. 129. 129. Ja. 130. 130. 30. 130. 130, ja. 131. Ja. 131. 132. Mhm. 132. 132. 30. Mhm. 133. Mhm. 133. Mhm. 134. Ja. 134. Ja. 135. Ja. 130. Mhm. 136. Ja. 136. Mhm. 137. Ja. 137. Mhm. 138. 138. Mhm. 139. 139. Mhm. 39. Ja. 100. 39. 39. 139. Ja. 140. 140. 140. Okay. Weiter. 141. Okay, jetzt nur Pritam. 141. Pritam, continue from here. Can you do it alone? 101. 121. 41. 41. Ja. 101. 12. Nein. Roshna, help him when he needs. Ja. Okay. 42. 142. 142. Mhm. 143. Mhm. 104. 124. Ja. 40. 40. 40. Mhm. 40. 105. 125. 40. 40. Mhm. 146. Okay. 147. 40. Mhm. 108. 40. Very good. 109. 40. Ja. 49. Mhm. 126. 50. 150. 150. Very good. Weiter. Weiter. Nicht stoppen. Ja. Weiter. 100. Ja. 1. Pritam, weiter. 101. Ha. Und Ha. Hm. 101. Hm. 151. 50. 150. Mhm. 101. 152. 3. 1. 152. 152. Aha, weiter. 152. Okay. 50. 100. 153. Mhm. 154. 54. 104. 54. Mhm.
155, Hmm. 55, Mm-hmm. 156, Very good. 157, Mm-hmm. 158, Mm-hmm. 9, 109, 109, 159, 159. 100, No, 9. 109, 156, Mm-hmm. 56, Shish. 159. 109, 56, Mm-hmm. Weiter? Roshna? 160, 166, 161, 161, Mm-hmm. Weiter? Weiter, 100, weiter. 120, 100, Zwei. 2, 2, 62, 62. Hmm? Ja. 62, Mm-hmm. 163, Mm-hmm. 105, 4, 64, Mm-hmm. 165, Ja. 166, Mm-hmm. 167, Mm-hmm. 168, Mm-hmm. 169, Okay. 170. Sehr gut. Weiter. Weiter. Ja, ja. 2 Monaten hast du nicht gemacht. Ja? Nichts. Überhaupt nicht. Null gemacht. Null. Ja? Ja? Weiter. 171, Ja? Come on, Pratham. Read it quickly. Repeat it. 171, Mhm. 172, Hmm. 173, Mm-hmm. 104, Drei, huh? Drei? 173, Mm-hmm. 74, Nein. 104, Ha, 174. 175, 175, 6. Ja, 5. 176, Mm-hmm. 177, Mm-hmm. 178, 109, 170, 170, 80, 80, 180. 180. 180, Weiter. 80. Weiter, weiter. Roshna, help him. 181, 181, 182, Mm-hmm. 183, 184, 185, 186, 187, 188,
188. 189. 180. Mhm. 180. 90. 90. Weiter. Weiter, weiter. Immer weiter. 191. 191. 90. 191. 192. 193. 134. Mhm. 90. 94. 195. 194. 94. Mhm. 196. 95. 195. 196. Mhm. 197. Mhm. 108. 109. Very good. 100. 109. 96. Weiter. 2. 96. 200. 200. Yeah. 200. Okay. 500. Okay. Now you see, we have not revised it for a long time, right? Yes, sir. Yes. Okay. Vorstellen. Wie ist dein Name? Pritam, wie ist dein Name? My Nachname. Okay. My Nachname Mhm. is Pritam. Dein Nachname ist Pritam? Dein Sorry. Vorname ist Pritam. Vorname is Pritam. Mhm. Mein Name ist Abhay Singh. Mein My Vorname ist. Name is Listen. Mein Name ist Okay. Abhay Singh. Mein Vorname ist Abhay. Mein Nachname ist Singh. Okay? Ich bin in Kanpur geboren. Ich bin in Kanpur geboren. Ich wohne in Pune. Ich arbeite bei IBM. Ja? Ich bin Ja. 58 Jahre alt. Ich bin 58 Jahre alt. Meine Frau heißt Sudha. Meine Tochter heißt Ridma. Sie ist 19 Jahre alt. Mein Sohn heißt Upmanyu. Er ist 12 Jahre alt. Er studiert in Klasse 9. Ja, kannst du dir Ja. vorstellen? No, nun stellen Sie sich vor. Oder stell dich vor. Ja. Roshna, stell dich vor, bitte. Mein Name ist Roshna. Okay. Ich wohne in Germany. Germany? Wo ist Germany? I live zu Deutschland. Ja. Okay. Ich komme aus Indien. Indien. Ich komme aus Indien? Indien. Ich komme aus Indien. Ja. What else I should say? I don't know. You have to introduce yourself. Okay. Mein Mann Name ist Linoy.
Okay, mein Mann heißt. Mein Mann heißt ist Lenoy. Mhm. Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder, sehr gut. Ja, er heißt ist Amal. Er heißt, Er heißt ist Amal. nein, er heißt Abhay oder Aman. Oh, er heißt Amal. Ja, Amal. Ja, er heißt Amal. Okay. Sein Name ist Amal oder er heißt Amal. Okay? Okay. Ja. Ähm, Ja. Weiter. Wie lange bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Verheiratet? married. Ja. Bist du? Bist du verheiratet? Bist du means who? Are you married? Yeah, yeah. Are you Yeah. married? So Ja, say, ich bin verheiratet. ich bin seit 3 Ich bin Jahren, seit 5 Jahren. Wie lange bist du vier, schon? ja. 4 Vier. Jahren. Ich bin seit 4 Jahren verheiratet. 4 Jahren. 4 Jahren Ja, ich bin seit 4 Jahren verheiratet. verheiratet. Hast du Kinder? Verheiratet. Hast du Kinder? Ich habe keine Kinder. Keine Kinder. Keine. Ich Ich habe keine Kinder. Correct. Wie lange lebst du in Deutschland? Wie lange? Ich lebe seit 2 Monaten. 2 Monaten in Deutschland. Ja, ich lebe Seit 2 Monate. Seit 2 Monaten in Deutschland. Ja, ich lebe seit 2 Monaten in Deutschland. Ja, oh ne, seit 2 Monaten, seit 3 Monaten jetzt. Mein Gott. Ja. Okay, jetzt. Pritam. Mein Name ist Pritam. Ich komme aus India. Indien. Ich komme aus Indien. Ich komme aus Indien. Ich lebe in Pune. Ja, ich lebe in Pune. Ja, sehr gut. Und wie alt bist du? Wie alt? Ich bin 58 Jahre alt. Wie alt bist du, Pritam? Wie alt bist du? Ja, wie alt bist du? How old are you? Bist du? Ich bin. Ja. Wie alt? 28 Jahre alt. Ich bin 28 Jahre alt. 28. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin 28 Jahre alt. Was magst du? Was magst du? Was magst du? Ich bin Buchhalter von Beruf. Ich bin Buchhalter von Beruf. Buchhalter? Ich bin Buchhalter vom Beruf. Was heißt Buchhalter? Accountant. Correct. Buchhalter. Okay? Buchhalter. Ich bin Buchhalter von Beruf. Ich bin Buchhalter vom Beruf. Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Yes, bist du verheiratet?
Ja, bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Verheiratet? Hmm? No, is single. Ich bin single. Is been single. Sehr Is gut. been Nein, single. तो आंसर क्या होगा? Nein, ich bin nicht Nein. verheiratet. Ich bin Is single. been nicht verheiratet. Ich, Verheiratet. ich bin nicht verheiratet. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin single. Ich bin single. Wie viele Geschwister hast du? Wie viele Geschwister? Geschwister? Was heißt Geschwister? Roshna? Siblings. Ja? Hast du einen Bruder? Father, mother, and brother. Brother. So, ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Okay, sehr gut. Danke. Vikram. Yes, sir. Ja, bitte stellen Sie sich vor. Stell dich vor. Ich bin Vikram. सर बहुत पीछे हूँ. आप एक एक पूछिए. मेरा एक्चुअली काम खत्म नहीं हो पाया था. पूछिए ना कि Okay, क्या जवाब. Roshna, ask him. Oh my God. Yes, you should also learn to ask. No? Roshna, You should also I learn to can ask. see. You are the brightest student in the class. Ayyo. It's I'm not working because of that only you are saying. I'm getting free time. You don't know. You all are working. Okay. yeah, that is the reason. Like I should not be giving excuse, but that is the way it is now. Yeah. No worry, no Yeah, worry. It's all yeah, right. tell me, ask me anything. Let's see how I can respond. Okay. Roshna, can you ask? Yeah. Be high and see. Near gets good. Listen to the question. Listen to the question. People will not always say, "How are you?" She did not ask, Okay. we get us dear. Did she ask, we get us dear? No. Okay. Hyson G is what is your name? Is it? Right. Okay. Ich bin Vikram. Ich heiße Vikram oder Ich- mein Name ist Vikram oder ich heiße Vikram. Right. Not right. Repeat. Sorry, sir. That is my habit of saying right for everything. Yes, you should repeat. Yeah. Roshna, ask again. Yeah. Be high and see. My name is Vikram. Okay. Weiter. Next Okay. question. Woher kommen Sie? Ich komme ist Pune. Ich komme aus Pune. Ich komme aus Pune. Aus Pune. Wo wohnen Sie? Where do you wo wohnen wohnen Sie? Sie? Where do you live? Right, no? Yes. Yeah. Ich lebe in Ich lebe in Pune. Ja, ich lebe in Pune. Ja, sehr gut. Weiter. Roshna. Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Married को क्या बोल सकते हैं? Verheiratet is whether you are married, ऐसे ना? Yeah. But how do I answer in German? I don't know. Sir, please help. Ja, ich bin verheiratet.
Ja, Ja, bin verheiratet. ich bin verheiratet. Ich Verheiratet. habe eine Frau und 2 Kinder. Ja, ich bin verheiratet. Ich, Habe, ich ich habe eine Frau und und 2 Kinder. 2 Kinder. 2 Kinder. 2 Kinder. Eine heißt, der Junge heißt, Sorry, sir. अरे बच्चों के नाम बताओ. अच्छा. Ein Name. Sein Name oder mein erstes Kind heißt, first child. Mein erstes Kind heißt Name Rudra. Heißt oder Name are the same, na? Heißen, Okay. mein Namen are the same, na? Mein erstes Kind heißt Rudra. Okay. Mein erstes heißt Name Rudra. Mein erstes Kind heißt Rudra. Mein erstes Kind heißt Rudra. Und mein zweites Kind und mein zweites Kind heißt Name heißt Name Shaurya. nicht Name, heißt और नामे तो से एक चीज ही है ना. इस Okay, हाई से okay. अब है, my नामे सब है. Right. Right? So you use only one of them, not both of them. इस हाई से नामे अभय थोड़ी होता है. Okay, mein zweites Kind heißt Shaurya. My zweites Kind heißt Shaurya. Okay. Sure. Rudra ist wie alt ist Rudra? Rudra ist Rudra ist 9 10 Jahre alt. 9 Jahre alt. Und Shaurya ist Shaurya ist 5 Jahre alt. correct. Und wie alt bist du? मतलब Wie alt bist du? meine Ich bin 38 को क्या बोलेंगे सर? 38. 38 Jahre alt. Correct. Ja? Right, sir. Was bist du von Beruf? Oder was machst du? Ich bin चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या बोलेंगे? Buchhalter, Accountant. Okay. Buchhalter. Ja? Ich bin Buchhalter von Beruf. Ich bin von Beruf. Ja? Roshna ist eine Hausfrau. Hausfrau? Okay. Housewife. Housemaker. Okay. Yeah? Yeah. Understood? Yeah. Understood. Yes. Okay, good. Okay, so let us see what we got to do today. Okay, you can see my screen? It's loading. Yeah. Yeah? Yes. Okay. Yeah. See, listen. Informationen geben. Informationen geben. Pritam and Vikram, if I read, please repeat after me. Okay?
Okay. Okay. Not just for looking at it, it is for reading it out. Okay? Yes, sir. Okay. Informationen geben. Informative. Informationen geben. Informationen geben. Informative. Informationen geben. Mationen कहाँ से है? Mationen geben. Informationen geben. Geben. Wo ich wohne, ja, Wo ich wohne For ich wohne und wo ich gewohnt habe. und wo ich gewohnt habe. Wo ich wohne means, und yeah, Where listen, Pritam, listen quickly. Don't Yes, yes. stop. und wo ich geben habe. Gewohnt habe. Gewohnt habe. Don't miss this T. gewohnt Why do you read habe. only this up to this point? gewohnt habe नहीं है, gewohnt habe है ये. ठीक है? Gewohnt habe. हाँ, प्रीतम, read it to Yes. the end. Okay? Don't leave any alphabet. Okay. Okay? So what does it mean? Wo ich wohne. Where am I living? Where? And wo ich gewohnt habe. Where did I live? मैं पहले कहाँ रहता, मैं अभी कहाँ रहता हूँ, और मैं पहले कहाँ रहता था. Okay? yeah. Okay. Okay, Vikram is not there. I think Vikram is busy. Okay. Ich lebe and Ich lebe. Stop. इस डैश का मतलब है कि ये दोनों अल्टरनेटिव वर्ड है, ये दोनों अल्टरनेटिव हैं. ओके? Yeah. Okay. Either you use Berlin or you use in. Either you use lebe or you use wohne. You don't use ich lebe wohne. Okay? Okay. Okay. I think we know the meaning of this slash, right? Yeah. This is or. This slash means or, no? So you have to use either this or this. Either this or this. Okay? Yeah. Yeah. So first use one, then use second, again first use one and then use second. Okay? Yeah. Yeah. Okay. Okay. Listen. Roshna. Ich lebe in Berlin. Ich wohne in Deutschland. Okay? Pritam. Yeah. Ich lebe in Deutschland. Huh? Ich lebe in Turkey. Ich lebe in der Turkey. Türkei. Ich lebe in der Türkei. Ich lebe in der Türkei. Ich lebe Ich in, wohne. Ich wohne in der Schweiz. Ich wohne Schweiz. in der Schweiz. Ich wohne der in Schweiz. Ich wohne in der Schweiz. Ich wohne in der Schweiz. 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 Ich lebe. Ich lebe Im Iran. in Iran. Ich wohne. Ich wohne in Iran. Okay. Weiter. Ich lebe in den USA. USA. ये भैया इंग्लिश पढ़ रहे हो कि जर्मन पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो सर? USA. 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 Ich wohne. Ich wohne in den Netherlands. Ich wohne
Is wohne in den Niederlanden. Niederlanden. It is not Niederlanden. It is Niederlanden. This is A. Okay. Neither. Okay. Yeah, read it. Read this Is- word again, is- please. Is Niederlanden. It is not Niederlanden. Niederlanden. No. Read it correctly. Niederlanden. No. Niederlanden. You are making mistake at this point, not here. Niederlanden. It is not London. You are reading it Niederlanden. It is not Niederlanden. It is Niederlanden. Niederlanden. Read it again. Niederlanden. Read the full sentence. Niederlanden. Ich wohne आगे भी तो पढ़ो बच्चे. Ich wohne in den Niederland. पूरा सेंटेंस पढ़ो यार. क्या Ich कर रहे हो तुम? wohne in den Niederlanden. Niederlanden. It is not Niederlanden. Okay? Landen. Sir, voice is breaking. यार तुम लोग तो चुप रहो कम से कम. Hello? Yeah, Niederlanden. Sir, I am unable to hear voice. Huh? You can't hear? I think some, no, now we can hear. The document also not there. And document is not there. I've changed the screen. Niederlanden. Landen. Open your mouth. Landen. Hello. Yeah, open your mouth and read it. Niederlanden. Can you hear me? Yeah. Hear voice. No. Pritam, can you hear me? I can hear you, sir. I can correctly hear you, but I'm so sorry. I was a bit occupied. I'm there, sir. Okay. Hello. Pritam, can you hear me? I think Pritam has some problem with audio. Yeah. Okay. Okay. Ich lebe, Vikram. Ich lebe auf Teneriffa. Teneriffa. Stop. Bas. Ich lebe auf Teneriffa. Ich wohne auf einer Insel. देखो मैंने अभी कल भी बताया था आपको. This is or ना. This is or. Right? Vikram? Are you there, Vikram? हाँ सर. आप सुन रहे हैं क्या मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ सुन रहा हूँ सर. ये और बताया था ना कल आपको. आपको तो हम लोग को पता है ना ये और है. जी. तो आप लोग जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो ये मिस्टेक क्यों करते हैं? Ich lebe, wohne auf Teneriffa, auf Mallorca. इस तरह से क्यों पढ़ते हैं इसको? नहीं अभी पढ़ा ना सर. Ich lebe auf Teneriffa. हाँ. नेक्स्ट. Ich wohne auf Mallorca. Mallorca. या ich wohne auf Korsika. Ich wohne auf Korsika. अच्छा ये ओने नहीं है, ये वोने है. ओने नहीं है. होने. देखो भाई आप लोग ये गलती प्लीज मत करो. ये वो है ना. वो वाला वो. ये वाला वो है ना. ठीक है. ओने. ठीक है. Yeah. It is not one. What are you reading? You are reading it one. One. This is not correct. Okay? होने. Wohnen. Ich wohnen. Ha sound is there. Ha. Wohnen. होने. Wohnen. Wo.
Okay, this is Wonen. wo. This is wo, not o. O and wo. Honen. Honen. विक्रम वाला वो यार, विक्रम वाला वो. विक्रम बोलो, बोलो विक्रम. प्रीतम से Vikram. विक्रम. Vikram. Why don't you say ikram when you say here one? Honen. Yes. Honen. Honen. Ich wohne auf Teneriffa. Pritam. Ich wohne auf Teneriffa. Okay, Roshna. Ich wohne auf Teneriffa. Mhm. Ich lebe auf Mallorca. Mhm. Ich wohne auf Korsika. Mhm. Ich wohne auf einer Insel. Mhm. Pritam. Ich lebe auf Moloro. मोलो कहाँ है ये? मोलो है ये ओ है. Mallorca. मालोरका या मायोरका. Mallorca. Mhm. Ich wohne auf Korsika. Mhm. Ich wohne auf einer Insel. Insel. Ich wohne auf einer Insel. Ich wohne auf einer Insel. Yeah, Pritam. Next, Vikram. Hello, Vikram. Vikram is mute. Okay, Pritam, go ahead. Ich komme aus Syrian. Syrien. Ich komme aus Syrien. अरे आगे तो पढ़ो. Aber ich komme aus Syrien. Ich komme aus Syrien. Aber ich lebe seit 2015 in Deutschland. अरे बाबा, लैंड नहीं है, लैंड है, लैंड. आ साउंड है ये. एंड साउंड नहीं है. एंड साउंड नहीं है ये, आंड साउंड है. ओके. Deutschland. Okay. Deutschland. हाँ. Deutschland. हाँ, लैंड नहीं है, लैंड है, लैंड. ओके. Okay. Ich komme aus Syrien, aber ich lebe seit 2015 in Deutschland. Pritam, read it again. Ich komme aus Syrien. Ich komme aus Syrien, aber ich lebe seit 2015 in Deutschland. फिर से वही गलती. लैंड नहीं है बच्चे, ये लैंड है, लैंड. ये आ साउंड है, ए साउंड नहीं है ये. एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन करते समय वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अभी तो 4 महीने हो गए तुमको करते हुए ना. अभी तो नहीं होना चाहिए ना.
प्रीतम को अगर मैं प्री टाइम पढ़ूं तो कैसा रहेगा Yes, तुम्हें? yes, sir. प्री टाइम पढ़े हैं उसको? हाँ, प्री टाइम, हाउ डज इट साउंड? प्री टाइम, Yes. डज इट साउंड गुड? प्री टाइम? No. No, I will call you pre time now. Until you No, correct it, I will call pre time. Yes, Roshna, please help pre time. Yeah. Yeah, lesen bitte. Ich komme aus Syrien, aber Ist ich lebe seit 2015 in Deutschland. Weiter. Ich lebe in einer Stadt. Ich lebe in einem Dorf. Ich lebe auf dem Land. Correct. Pritam, read this. ich lebe in einer Stadt. Start. Ich lebe in einer Stadt. Ich lebe in einer Stadt. Okay, weiter. In पूरा sentence पढ़ो. No, Pritam, not correct. Read it full sentence. Don't read from here. Okay. Ich lebe in einem Dorf. Ich lebe auf dem Land. Okay, these are 3 sentences. Okay. You have to read all 3 sentences, not one, not from here. Einer Stadt, in einem Dorf, auf dem Land. No. The correct way will be Ich lebe in einer Stadt. Ich lebe in einem Dorf. Ich lebe auf dem Land. Okay? Okay. Read it correctly. Yes, no. Ich lebe in einer Stadt. Ich lebe in einem Dorf. Ich lebe in einer. अरे बच्चे, einer auf नहीं है, in einer Stadt है, in einem Dorf है, auf dem Land है. Ich lebe, ये in के बाद ये है, ये एक है, auf dem. Ich lebe अलग है. Ich lebe auf dem Land. Ich lebe in einem Dorf. Ich lebe in einer Stadt. Okay? Understood? Okay. You can't be reading Ich lebe in einem Dorf. No. Ich lebe in einem Dorf. No. Ich lebe, एक ही बार तो यूज करेंगे ना इसको, कि नहीं बार बार यूज करेंगे इसको? Okay. हाँ पढ़ो. Ich lebe in einer Stadt. Ich lebe in einem Dorf. Ich lebe auf dem Land. Okay. Weiter. आगे पढ़ो. नेक्स्ट सेंटेंस. Berlin liegt im Osten von Deutschland. Von Deutschland. तुम सब भूल गए हो. Von भूल गए हो. Ich Berlin liegt. फिर से पढ़ो. Ist Berlin liegt. इश कहाँ है इसमें? Berlin liegt im Osten. Berlin liegt im Osten von Deutschland. Okay. Weiter. Die stand light in Norden. Die stand light in the start light im Norden. The start light im
प्रीतम Student. प्रीतम प्रीतम स्टॉप. डी लीक्ड लाइक्ड नहीं है ये लाइक्ड नहीं है. Leaked. जब अगर लाइक लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे लाइक्ड, ऐसे लिखेंगे लाइक्ड. ई आई इज आई ई इज ई. ओके, प्लीज Leaked. रिमेंबर Okay. दिस. ये सब यार तुम तो प्रोनाउंसिएशन भी भूल गए सब. हाँ प्रीतम, Leaked. कैसे चलेगा भाई ऐसे? ओके, रीड इट अगेन. The stand स्टार्ट lit the start lit in Norden. The start lit in Sudan. Süden again. Huh? Again. The start lit Süden. Im Süden. Im Sudan. Yeah. Sudan. The start lit in Sudan. The start lit in Western. The start lit in Austin. The start lit in Zen. हाँ, ये जेन है ना, ये जेड ऐसे पढ़ते हैं. कैसे पढ़ते हैं जर्मन में? Zentrum. इसका प्रोनाउंसिएशन जेंट्रुम है. Centrum. बिल्कुल ध्यान रख के पढ़ना है, ठीक है? ओके. हाँ, ऐसे नहीं पढ़ना कि बस देखा और पढ़ दिया, है ना. ये याद रखना है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम जर्मन पढ़ रहे हैं ना, है ना. तो प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है थोड़ा. ओके, ओके. फिर से पढ़ो. This start lit in Norden. This start lit in Zuden. This start lit in Western. This start lit in Austin. This start lit in Zentrum. No. Centrum. ये भूल गए ना तुम सब, अल्फाबेट भूल गए सारे. Zentrum. Centrum, not Zentrum. Centrum. Okay. Centrum. Yeah. Roshna. Das Dorf liegt in der Nähe von Hamburg. Erpel liegt bei Bonn. Mein Dorf liegt 20 Kilometer von Wein. Etwa 20 Kilometer. Etwa 20 Kilometer von Wein entfernt. Wien. Oh, Wein. हेलो, Wein. ये वाइन है या वीन है? Wien. तुम भी शुरू हो गई. वाह 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 वाह, वेरी गुड. इसी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ हाँ लेता हाँ था. हाँ हाँ, वही ना. मतलब चलो, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह. ऐसे पढ़ोगे? Wien ओए, ओए, ओए. entfernt. हाँ. Die Stadt liegt an einem Fluss. einem Fluss. Fluss नहीं है, Fluss. Das Dorf liegt an einem Fluss. Der Ort liegt am Rhein. What is Rhine? A river? No. Yeah. Rhine and Elbe both are rivers. Yeah.
Die Stadt liegt an der Elbe. Elbe is also river, yeah? Ja. Ich wohne schon immer in Berlin. Ich lebe schon immer in Berlin. Ich bin hier geboren Oh, und hello. Higher. it's here. क्या Here, है? here geboren. Roshna, show me your video, please. Show me your video. I can't. Show me your face, please. I want to see your face now. No, show me your face. Everybody show your face. Everybody. Yeah? Put on the video. Roshna, on the video, please. Yeah, can you see me? Yes. Now tell me, what are you reading? You are forgetting even here and Wien and wine. Huh? Not, The first time I'm good at all. reading Not something good like at all. that. You can't do that now. Huh? Pritam, see, what have you done to Roshna? Because of you, she started also making mistake. She started reading like you. You can't do this. No. Not acceptable. Okay, chalo. See, try to see the vowels, how they are placed. E-I is I. I is E. Okay, so try to see it in advance before speaking out. You should recognize it. Okay, that it is here, not higher. Okay, it is Wien, not wine. Okay. Right? Yeah. Roshna? Wine is something different. Okay, so try to. Okay. Otherwise, there will be a lot of errors. If you read Wien as wine, then it will be a big problem. You can't read it like wine, right? Or can you? Yeah. This is not wine. Yes. This is wine. Okay, wine and Yeah. this wine means, what does it mean? Alcohol. Alcohol. Huh? This is wine. It is English wine. This is English wine. Yeah, this is wine in English. Okay, this is Wien. Yeah. It's the capital of Austria. Okay, Yeah. Okay. so please mind this. You read it correctly. Similarly here and higher. Okay, now there are two different words. कहाँ गया है? Here कहाँ गया? Ich bin Ich bin here geboren. Ich bin here. Now here and higher. Okay, this higher is same as in English. Yeah, Yeah. meaning in English. Who knows the meaning? Rabbit. Here. This is here? No, this is air. Air. In Air. English. Yeah, check it in Air. dictionary. This is higher in English. Uttaradhikari. Okay. This is the Uttaradhikari. Uttaradhikari समझते हैं ना? Vikram? Yes, yes. Yes, sir. Yeah, Nachfolger or your you can check it in dictionary. This is not same as this. Hair. Okay, this is hair in English. Right? Okay? Okay. And this is something different. Okay? So you can't mix up. Okay. Okay. If you mix up in pronunciation, the meaning will be changed or the meaning will be wrong. Okay? Okay. Yeah. Okay. Okay. विक्रम यहाँ से पढ़ो. Meindorf. Meindorf liegt etwa 20 Kilometer von Wien entfernt. 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 And Fant. Die Stadt. Die Stadt Dorf liegt Nein, na. Die Stadt liegt an einem Fluss. an einem Fluss. Das Dorf liegt an einem Fluss.
Das Dorf liegt an einem Fluss. अच्छा, तुम लोग को अभी प्रॉब्लम हो रही है इसको रिकॉग्नाइज करने में, कहां से सेंटेंस ब्रेक होगा, करेक्ट? प्रॉब्लम हो रही ना? देखो, नाउन जर्मन में पहला आर्टिकल होता है, और उसके बाद नाउन होता है, और उसके बाद वर्ब होती है. वर्ब इज ऑलवेज एट द सेकेंड प्लेस आफ्टर द सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट के बाद सेकेंड प्लेस पे हमेशा वर्ब होती है. तो इट यू कैन नॉट मेक दिस मिस्टेक, दी स्टार्ट एंड डॉर्फ लीक्ड. You can see it is written in capital, so it is a noun or pronoun, correct? Yeah. So a sentence cannot have two subjects, or can it? No. One sentence will have only one subject, right? Yeah. And that subject will have an article, right? The, start, das, dorf. Okay, and the second place is reserved for the verb. Always you can notice in every sentence, das Dorf liegt, the Stadt liegt, der Ort liegt, ich wohne. Subject and verb, right? Yeah. Subject and verb. Ich lebe, subject and verb. Ich wohne, subject and verb. Verb is always at the second place. Okay? Yeah. Okay. Is this clear? So what you people have to do, Yes, sir. you people have to practice it hard. Did you practice the last page I shared? Anybody? Yeah. No, sir. Yeah. couldn't. Why not? No. Now let me know, ask this question, why not? Should be, sir. Yes, please. Anna, you should practice this. You should see, I cannot be doing every sentence with you. Or can I? No, sir. You can't. I can't do every sentence with you. So you have to ask your question. Wo, wos, tu, wo. See, wo subject, wo, wos. Verb, do. Object, wo. This is interrogative verb. In interrogative sentence, the subject will be placed at last. Okay, wo interrogative verb, main verb, and subject. Wo wohnst du, wo wohnt ihr, wo wohnen sie. We get es dear, we gets dear, dear, right? We is interrogative, gets verb, and dear, we gets dear. Okay, Yeah. are you understanding? Now see, seit wann wohnst du, seit wann, interrogative word, preposition of time, seit wann, interrogative verb, word, and then the verb. Always at the second place. Verb is always at the second place. Okay? Yeah. Okay. Questions, if you put the verb first and the subject at the last, it becomes an interrogative verb. Are you Abhay? Lives. Do you live in Pune? Right? Are you Abhay? So, bist du Abhay? That is the question. Are you Abhay? Correct? So, Yeah. what Yes, sir. you need to read this and write the answers here also. In between, you need to write answers. If you can, try to write the answers here. Okay? Right, sir. Okay, sir. Was gibt es in deiner Stadt? You can do this way. For practice, you can do what you can do. Was gibt in, you can put it here, deiner Stadt. In deiner Stadt. Was gibt in deiner Stadt? You can make single sentences out of all. Huh? And then read them out. Because this is all for your practice. This is all for your practice. See, every book will have these exercises to read and understand. If you do not understand, you have to ask. Okay? But please, Yes. I will be reading sentence by sentence, word by word. Now this is an exercise. Wohnen. Now what you have to do? You have to write the meaning, right? Now
make the sentence ich wohne, ich habe da gewohnt. Okay, you cannot Yes, sir. perfect. You make simple sentence. Ich wohne in Pune. Right? Yeah. Ich wohne in Pune. Correct? Yes. Yeah? Yeah. So simple sentences you have to start making. You have to start. Otherwise, reading alone will not help. Okay? So Yeah. start practicing this. Start practicing this. You have so many papers I have shared with you, right? So many documents are shared Yeah. with you people, right? So many Yes. videos. Nobody is listening to the videos. Nobody is reading the documents. Has anybody done that? Has anybody seen the videos? No, sir. No. Why not? Why am I uploading them? You should be doing. No, sir, we'll be doing They are it. for We'll you be to doing it. revise. They are for you to revise, to listen to them, right? Actually, sir. Actually. I'm trying to help them, or why do I need to upload the video? I don't need to upload the video. Correct, sir. You to go back and listen to them and see them how we are reading it, and then read accordingly, repeat with them. Only then you will be able to practice. That's how you practice correctly. Okay? Okay. Otherwise, you will keep on making same kind of mistakes. You will be forgetting the numbers. You will not be able to introduce yourself. See, everything will come with practice. Okay? Go back to the documents. You asked me to upload the document. Vikram, you asked me to upload the document, right? Right. But you did Right, not. sir. You didn't have the time. You have to take some time out of it, right? Yes, yes, sure, sir. Sure, sure. I can't give excuses every time, sir. Yeah, nobody should. He's a very good student. Vikram is a very good student. Every time he will come, I can't give excuse, but every time he will give that excuse, I can't give excuse. Sorry, sir. That's a So very good many times, excuse that I can't give excuse. Sorry, sir. Smart. This is called smart student. Thank you, sir. I'll take it as a compliment. But Yes. I'll definitely improve it, sir. Yes, let us improve it. Let us try to improve it. है ना? Sure, sure. Otherwise, what will happen? We will keep on reading and forgetting the old one, right? So this should not happen. Okay. So please, we will have class on Monday again. Yeah. Yeah. Right. So bis Montag, schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis Montag. Yeah. This month. Yeah. This month. Yeah.